Tamsi kebe tempo po sona yede gyaso shen de shin she la cho Dabe de jan che war gyu gewe nye son le cho shen Chi du den don cho yun po shi gyu che la cha de lo cho ne cho ve la yang den Da po da la ka cho ne Shen ge dang pa yu den den Gin de la yang cha de lo De pa chi yang me cha shen Ye wa pu zhong so pu ren Rangi sene yongzi de dene sanji tenpa yi kama rabri me dang yu ma silpa shubur dang me lang lo dang de da bu de ji dang de dar da sanan de sanji sipa yi ko ban to ne gen gen ra de de ga dan na dan chi be lap chu be si be so le ro wa chu wo re sho To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one God beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, nor of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, flame that blazes in the 3 worlds, the winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies thy prostrate. Those who are liberated and who also show the path, the liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community in sin and virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Do these merits, may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba kunjo sula cha lo dige na toba tuje na chonde ne gebe ka jago pumbo re la gelon kindu chenpo dan janju sembe kindu chenpo dan tawa chido jose te se chonde samo ma wa se jawe chuge na range tengen zen la nyobar su so yang te se janju semba semba chenpo baba chere ze wanju chere ge paru du chenpa samo cheba nila nambar tashi pumbo ngabo de dala yang rashi ki tombar nambar tau tene sangi ki tu sedan tenpa shari bu janju semba semba chenpo baba chere ze wanju la tiki teme so riki bu gana la shera ki paru du chenpa samo cheba cheba teba chitara la baracha tiki che meba dang janju semba semba chenpo baba chere ze wanju ki sedan tenpa sharada Dade bola dege je meso shari bu Rigi bu mogala la shirage baru de chimpa samo sama cheba 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 choba deba de idar Nambar nambar tawar tawar jate jate bumbu bumbu ngabo ngabo de de la dala yang darjen je tomba nambar namba yanda tao par jesu tao to su zu tomba tomba o tomba tomba ni ni su so zu le zule tomba tomba ni ni shema shema yin tomba ni le le jang kyang su zo shema shema yin no de Keshen do shindu sowa korwa dan dan du je dan nambar nambar sheba sheba nam nam tomba tomba o o e shari sharibu bu de da dar che je dan de tamje tomba tomba ni ni de de sini meba ma je ba manga Aba ba chima meba chima dan chewa meba kanwa meba o sharibu de da wina tomba nila la su su me me korwa tsuwa me me duje me du je me nambar sheba me mi me nawa nawa me me na na me me je
shi me, lu me, yi me, zu me, ra me, ti me, ro me, re ja me, cho me, lo me, ki kam me ba ne, yi ki kam me, yi ki number shi be, kam ki bar do yam me do, ma re ba me, ma re ba se ba me ba ne ga shi me, ga shi se be bar do yam me do, de shin do, dong wa wa dang, kun ju wa dang, go ba dang, la me, ye shi me, to ba me, ma to ba yam me do, de bu ne da when Jimba now toba maybe chir sherab ye varo do Jimba la te ne de simla tiba meijing rapa mede shinji lole shindu de ne nyang le de be tar shindu du zundu number shube sangye damji jang sherab ye varo do Jimba la no me ba yanda bar zo be chong chup do ngom bar zo bar sangye so de da wena sherab ye varo do Jimbe nga Riba jimbu nga, lana mebe nga, minyamba danyambe nga, dunga tamje radu shivar chibe nga, mizu wena dembar shivar jade, shiragi barudu shimbe nga, meba tayanta, gade gade para gade para sangade buddhi so, shade bu chanju samba samba chambo de da shiragi barudu shimbo samola lapar chao, dene jomde de tenge Dele Sindi Janju Samba Samba Shambo Baba Jere De Wanju La Leso Shijawa Chime Leso Leso Rigi Bu Dede Shindu Dede Shindu Jidere Juge Temba Shindu Sheragi Paradu Chimba Samola Chebara Jade Yeshi Jeba Namjan Jesu Yerango Chomde Dege Dege Cheka Sene Sedan Temba Shara Dade Budan Janju Samba Samba Jembo Baba Chine Se Wanchu Dan Tamje Dan Tembe Koro Teda Hagamidan Lama Yendan Risa Jebe Jide Yerande Chomden Deje Zumba Lama Bare De To Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisattva. O Shariputra, this is how a bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that.
The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shatakatra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Chilo sawa ke tal chilo sawa shen dawa jik do tar ta dawa ni ba ke ani nga zo zinda de so ge yores ani nga zo shar jo ba ro yin ta san yin lo sar ba le le ni ba tin cha de yores ta ta nga zo lo sawa da ning ba sen lo sawa da ning ba sen ta nga zo sem na chen ba yu ba chi ning ba de ko lo sawa de ta ku pa do ne ni chen be yu le ne ba do lo sawa de ni jik su sha jik sawa re se ne su su sem na zi sung che ke ani nga ra chi zo zho dang de de ju ya ba sung Now we face now into a new year. It is a new year that has dawned. And since the dawning of this new year, a month has passed, and we've moved now into the second, according to the Western calendar. And we have this notion of the new year and of an old year past. The past year ending, it has become a mere object that may be recalled, a thing recalled to us. And the new year is a prospect that we are considering, and then we observe it in the celebration of the new year. oh yeah that de sha san ta nga zo tu zu sing de chu ka ma ge chu zu ge ni ma ge dawa ge lo ge tu ro ani ke ba sim tu zu ko ra tu ko ra ge ro de ge ma tu zu ko de ya tu zu yo ma re so The notion of time, what we call time, is built momentarily, second by second, building minutes, minute by minute, building hours, hour by hour, building days, days by days, weeks, weeks by weeks, months, months by months, years, years by years, generations, and then eons. And observe there is no static moment ever. oh 이제 이제 좀 당한 저기 주제될 때 아니 달래가 치고 여러 방 지조 이내자 수수 밀기 계기 미제 이내자 주제를 따는 내가 또 단냐면 주제되게 로고고요 제가 로고도 다 주제 생긴 거 간다다 수강을 까 두야다 되게 답시 간 요마 그런 로디 제가 당한 로직 조데 로사와 샤라 주제 레버레스 And we observe time and work in it, socially, privately, seeing time as it is. We need to work within it. There's no deflecting it in its passing. And now we observe the new year. 이게 다 주제되라 이 숨고죠 뒤 대바 뒤 닫아 뒤 마음바 다 주제 숨 열에 숨 Now there are three times: that which has passed, the occurring present moment, and the future moment to come. 이 나네 말들 주제 수수 삼로 따야다 차시 내야다 아니 즉 관리직 더 삼로 땅가 있나 양뒤 마음바디 대체쇼 가리네 소고야 이내자 자시 땡고야 이내자 아니 가르치고 있는 뒤 마음바디라 삼로 땅네 아니 자식들이 내가 저걸 해서 Among these three, as one considers them, plans according to them, whatever the case may be, it is the future that is most critical of all, for it is where whatever is made will be made, and any plans made do occur. 예, 제가 마음바디 개침보 인도다 마음바라 자식들 자식 치고야 돼 제약이 두주디 뒤 닫아와 들어서 닫아와 돼 개침보를 해서 And in view of the future, where plans take their shape and preparations take their shape,
the planning and the preparation occur in the present, making the present moment significant. 야, 다 대바디 따고 사사 신사를 대바를 다 이나양 나서 태배 유나 여 수수 태배 유나 여 제가 여바 인도 아니 대바디나 나랑 내가 제사교 되라 나랑 내가 제사와들 디과다 마디과 야가 누가 타니 망고지 차대요 그래서 And that latter time, the past time, the time that is done now, past now, known as the past, is recalled. In those recollections of it, what is in there are completed activities. And they are completed activities that we look at through concepts, whether the activities were better or worse, for instance. 야, 나 진주 tembe 유나라 여바체 나도 뒤 살사와래 나 이내 먼저 가르치고 그래스 어때 저들레스 나 치고야 돼 가서 뒤 대발라 랑게 내가 만들고 인디쇼와 아니 디베 레 모두 그르바데 이나 나도 샤과 치토고 그래스 샤과체 만들고 교바체 샤과 치토고 그래서 Within those recalled past moments, what do they allow us to do? Viewing the past and the activities that occurred during it, one observes incorrect action, flawed action, destructive, non-virtuous activities that occurred in that time. In view of them, acknowledging them, feeling a sense of remorse that they did occur, one may then confess to and purify them. 세단다 님부터 없이 님부터 없이 땡제 샤과 제마도가 있나 다 뒤거라도 조사를 대버 사버려 있는 뒤딜 제백 레디 대요 말을 단다 모두님도 술래대요 그래서 Where antidote powers are not applied to destructive actions in the past, though the moment itself has passed, the karmas remain still now in the present. 제가 레디기 난 이마치 니모지 소였다니 맞았다 동이 마치 봐 소용 거래 룰라 나서 셈라 가게 소용 거래 제가 소야게 레가디 데비툴레 제차 제차 왜나다 그 뒤 대바 있나야 레드 까마디 대유도 까마디 반ing부터 없이 돈이 봐 매봐 친구이나 춘주이나 매봐 이래서는 답시 맞이나 거기 제부 동에디 마찬가지는 좀 봐서 레용을 했어. The karmas, as karmic seeds, would meet afflicted states and ripen in pain and suffering. Pain and suffering that is physical and mental, though the time in which the karma was accumulated has passed, the karmic seed itself remains, and meeting a afflicted state may ripen unless antidote powers are applied. The antidote powers capable of reducing significant non-virtues to less significant non-virtues and those more trivial non-virtues to nothing. Unless this occurs, the application of antidote powers, the karmic seeds remain, and their consequence is pain. 안티도 템바유나 다 샤바치투 거지 템바이네도 샤바치고 임바 이네라게 레치고 마침바도 조야 샤바치야 요레스 Therefore, recalled the past and its activities, that is an object of our awareness and our recollection, may be addressed through antidote powers, confession, and thereby purified. But even those that are not recalled, they too may be addressed through antidote powers.
이벨레디 되체 다 개벨레 사샤바 요바이나 랑게 내가 쳐버려 딕샤바 내가 신라 팬도 제샤바 랑게 배 삼로 곰니도 야보 제샤바 다 몸에 나가 내가 야가 아니 제샤나 개벨 초지 내가 가리지 제샤바 있네 대양 삼라 템버체는 내 제바 되게 될 오데지 제샤 근데 제인 아데 딕샤 삼 수수도 게 삼나가 고고메디 계시모시라야 해서 This then, how to treat non-virtues of the past. But there are too, in the past, virtues and constructive actions when we have assisted others, when we have cultivated states of mind and practiced a spiritual path. Whatever the case is, those virtuous actions too may be recalled. We recall them reflecting, I did this and that, doing this and doing that was good. And seeing it so, then we have cause to celebrate our own activities. 거기 거금 제수이랑 야고 마시나 아니라기 개와 치료디 해마도 와차 라도 그래 제가 말라야 치도라 거금 제수이랑 고만이 어디 개와 치료디 말라야 치도 지기 어려서 However, unless one recognizes, then celebrates and rejoices in virtuous, constructive activities, then otherwise those same virtues are lost. They aren't preserved anymore. So the celebration and the rejoicing in constructive action for the preservation of those virtues is critical. 뭐야 말한 거 강변나게 잘라 빼자는 셰바이는 다 잘라 해마도야 무거워도 밤에 육고나 육 가때고나 대상마 속으로 아니 고야도 싸워 요거나 예 아니 닝바 예주 다보자고는 가르치는 지치기도 되나시 다랑이 제백이 레 상보 여와 중직이 레드도 소 다보자야 배워체 레 누자도 밤 매버스 장마 속으로 어디 집어지게 해서 And to liken the activity to what we do in our homes, which is anything that's no longer of any use, no longer of value, we toss, we give it away, we purge it, and whatever new might be necessary, then we purchase it, we come by it in some manner or another. These being like the virtues that we keep and preserve and increase. And that which is given away, tossed out, like the non-virtues that we clean up and purge away. 거야 달레 대차베 주주들라 다랑게 야고 제발라 제수 예라 부부 제발라 님부터시 샤바 제바 델라 때네 다 먼저 디 대참바 유라샤네 다 가르쳐서 뒤 마음발라 아니 영주기 뒤 마음발라 당에 너주마셔와 벨레 상보 pyuta 미지 로드 톨라마도 pyuta 지기 사바게 지송 지고를 해서 Then with these events of the past, which we recall, we have basis for a celebration in the cases of virtue and constructive action. And wherever those activities that we recall from the past were destructive, non-virtuous, then we may confess to them, acknowledge them, and apply antidote powers to them. And these are activities recalled from the past. But then again, looking to the future, we commit ourselves to proceeding unmistakably in such a way that our activities make for a meaningful life. 뭐야 다 문제래 다 비치들라니 맞아 다 벨레 가르치고 했다 제마 야고 로디 야고 유야 로디 아니 야고 제투야 가르치고 해서 다 깨제 되게 딜리브로다 좋아서나 깨제스나 되게 딜리브로 제가 이 편도 다 맞아 당보 개치쇼들라 셈비나 수수게 300에 더 꿀웅 네 로디 톨라마도 pyuta 지기 삼모 당보 꿀웅 야고 깨고 제가 개침을 해서 So to this end, regarding what is to be done through action,
in order to make the new year, for instance, constructive, we would ask, how is it made that way? That discussion of what ensures that it is made meaningful will arise, and it is through an underlying intention and motivation that would be refined in each person's mind as part of a commitment to ensure that life is made meaningful. 이제 이래 좀 당가랑도 지조나 지당 당가도 지가랑도 윤기 소외게 지조고 나라 아니 말랑도 다 배나 충분히 로브라도야다 되네 로브 심볼로 줘야다 다 되네 수족이 직파게 속바 대세 냠용 미세게 냠용 사야 망고지 지기로 와서 먼저 지기로 와다이 탐제로 치고야 윤세 가을 가리치도 제발해스 가리치도 제기해스 다 주어들 제고야 균생 가리어래 쟤는 가리어래스 야 다디 제단 된대지기 들어지게 된다 단내 가리려 그랬나 다 나라 캡산지 기부지 대화듯이 가리 토고야 합시 가리 유매 대화 컨디스 토고 유매 다 니기 된다다 아니 지금 나라 강에 저 마요야 아니 지금 다대 되줄 뭐봐 강을 강에지 마요야다 캡산지 대화지 토배야 된다 땅아 속에 미진다는 양용 사고야 로드 조고야 강가 텐디스 용구여 와스 세상 텐디 이리다 만원도 드린데 좀 거야 균세도 다 미유도디 균세 지고 그냥 차대 그래서 In ordinary society, whatever the occupation of a person, for instance, the young person who begins in their primary education, going to school, proceeds through their education, through even graduate school, and then goes on into their professional life, gathering experience. All of those have what for their purpose? What is the reason to those activities? What happens having done just that? The objective would be that through these things, one makes possible a satisfaction, a sense of well-being, ensures that the future is less difficult, entails fewer hardships, and to this end of benefit and satisfaction, one goes through their education, one begins to gain experience, all to that end. And it is no different, our purpose, our reason for gathering together here now. 근데 이리 나만도 그냥 만에 용기선 봐. 드림 최소 된지를 보고요. 진짜 된지요. 드림 된지 때 가서 좀 된지 시기를 삼바 수수 만에 꿀웅나나 삼바 된지 여러스. 일단 내려 봐라. 내가도 좀 나가도 시행으로 하다 나도 얘기지 시행가지 길들지 년가지 다 가리치 된다 가리치도 돼서나 야 대화 토비하다 동에서 답람지 시행하고 요래서 세상다 뒤인데 당부 대화 시행과 답람도 용하라 당부 대화성이 가래 동에서도 가래서 어디다 뭐 들어가야 돼 이렇게 좀 해서 And they are these reasons that bring us together, the reason that you have each come with the idea that here at the temple there are lectures and I would attend them, and I might attend them intending to find satisfaction somehow. And with this end in mind, I speak, I lecture. With this very same end in mind, you attend to what I say and listen. So what is that end? It is the end of finding some contentment and satisfaction, and alleviating pain and sorrow, and to finding a means to do just that. And in order to do this, we would identify well
what contentment and satisfaction are, and also identify what are pains and sorrows. 근데 이제 뭐 다만 대화스 대화스나 가르래 동해스나 가르해스 뭐다 뒤에도 뭐 두어 가나 했다 대화스나 가르 동해스나 가르해스 제가 대화스디 맞죠 지나 말하는 대화 뭐였는데 말하는 저 지조랑 말하는 저다 다들 지조로 집으면 지조나 또또 거기다 땀도 저랑 더봐 매봐 강에 매봐 지어봐이나 당아 기부이 있어 말하는 저 저에다나 대화스도 들리지 못해 이거랬어 아니 수술한테 또고 담수 마땅하다 어떤 류기 나서 섬나 강에 있는 당아 기부미도 마트에 강에 독스 당아랑 좀다 지조 대화 동에서 이제지를 못해 지그래서 What is contentment? What is pain? These questions exactly are what is meant. This is contentment. This is satisfaction. According to the social sense, customary sense given to contentment and satisfaction, it is to have sufficient food, clothing, and status, recognition. When there's no difficulty with these, they're all had sufficiently, then one feels a contentment and a sense of well-being. And when there is insufficiency, too little in food, clothing, or recognition, then the social sense is that this is a dissatisfactory state. 다 대화 들으지 톱는 디과를 동에 들으지 매는 디과를 해서 저와 들려서 또네 저와 들다 수술하지 세딜라 디기도 데스 또고 답선 당 강에 매봐 나자 매봐 수는 디과를 해 아니 수술 되게 좀 대화 초시는 디기를 해서 아니 동에 들으지 매봐 있는데 동에 매스 남네 되는 디기 요르해서 어다 저와 밥 되지 다 디디 잡았다 다 나가서 진짜 손다 라빔 시계로 라빔 시드 라빔 나라 다디 되게 말해스 되게 대화 말해 동해야 말해 대화도 동해서 대담이 대화도 동해로 모였으나 아니 행이 말해스 다 디시에 보면 해서 Is that enough for contentment? And is that notion of pain enough to describe pain? In this life, a blithe contentedness from enough in food and clothing and reputation, that fun, is it satisfaction? And the notion that if we are not in pain, we are therefore not suffering. Is that enough too? The question comes down to just that. And now we gather together reading the great treatise on the stages of the path to enlightenment would find in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment to that these notions of contentment, satisfaction, and dissatisfaction are insufficient. So described, they neither describe contentment nor pain. 근데 이들 다 맞을 텐데 말한 적이 지금 미패 그게 지속 대두고 문진 지야 되다 즉 수수 미지나라 님만님에게 미지나라 대두 지야디 맞아 다 대화 오늘 자기 요 말해서 다 가르치네서나 딱디 유 레뉴지 온게기 중외기 대부지 차대열에서 모델 레뉴지 온게 대부래 니바들라 되게 대부들라 요구랑 대부지 연구를 대부들라 저 대화 매워체 야 동의게 연구를 그래서 대인들 그 대화 보면서는
되게 요 말해서. The ordinary notion of satisfaction found in society is, and the one that is generally understood in our own daily activities as to what is contentment, that is not contentment actually. It is not contentment actually because it is the consequence of karma and klesha, karma and afflicted mental states, or one. As well, from the experience of contentment, nevertheless, will follow a dissatisfactory state again. For this reason, too, it isn't contentment. 나도 나시 동행을 하자다. 동행을 하자로 동행 먼저 세딜라 수술을 늘을 나자 셈을 마지 버지 여바이나 당가랑도 소외 본다 나베 강에 유지우면도 당가서 녀도 바칸 셰대야 동행이 그래서는 디더래 이나양 뭐 되게 동행 되게 동행 디치볼라 삼로 땅네 되게 제기 동행 되게 삼로 땅 마투가 이나 아니 지가 펜토요 말했어 세디기 동에스라나 내가 가서 길로 찍을 차샤고 길로 찍을 가는 거들 동라지요. 뭐 가는 동라 찍는 안에다 가는 찍이 세듯이 동에도 저래서 황마 아니 곱죠 고급 동에 이나를 내려 말았어. 재단 세디기 동에라는 동에 배치중 세요. 죄답이 외교 아니 도토야 탑시 가리지나 여봐. 얘 동에 뒤지 딘딘지까지 그랬어. 나 먼저 원액이 동해도 시켜봐 이나 다 동해에서 그잖아 아니 동해에 좀 전에 너 장가게 하면 아니 지금 뭐 전에 하자면 친구 장기 전에 망보 어디에 여보 되게 멋있는 거 해서 And when we examine pain in the same way, the pain that is physical and the pain that is mental, the pain that causes us to complain, I face great hardship, I'm surrounded by difficulties, my life is painful. All of those are pains. They are pains, certainly, but they do not exhaust what pain and sorrow is. That is, there is much more of that besides. In a kilo with 1,000 grams, that pain would be 1/1,000 of the kilogram. 999 grams aren't yet present, their pain not yet known. And it would be so when the preoccupation is on pains experienced in just this life, unaware of subsequent lives too, with their pain. And then the consideration would be that pain and sorrow, as they really are from the standpoint of time, pain over many, many innumerable years, and an intensity of the greatest sort of intensity, and of kinds of innumerable different kinds. Pain is, in actuality, this way. 어이, 다 지금도 걸어 셰피야 두 마음바 개체보레 세. 다 인생이 다 디네 삼로 땅 연구가 열었어. 그래서 디네 이르다 두 마음바 땅아도 두 마음바기 대화 스네 대화 첨보레 동해스네 동해 첨보레. 세상 다 대화디 톱고 열어 동해디 세고 열어. 다디 세야기 뒤즈디 다 다대 뒤즈디 레스. In this way, the future gains its significance. In the future,
bliss, contentment would be tremendous. In the future, pain and sorrow would be tremendous. We wish to find that contentment. We wish to eliminate any pain. That which would be experienced in the future, we ensure by what it is we do in the present. Oh yeah, 제가 다 단다 되지. 다 먼저 다긴 로 제마들라 지송 치고래 로고마디 벨라 치고래 스타드 이 피에사로와 로고마들라 랑기다 제 노력티고 좀 빼나시 로 치마들라 치고다 다직 치고 제 되지 단다 다다오레스. 다디 다직 제약이 치둘라 다 랑기 되지 고급 되지 촐라 마도와 아니 랑기 다 되지 딜라 랑라 믹세기 뉴바유베 댄상고 밀루 생기 토비오레 밀루 디케 주주 상무 딜라 배주 땅 투기야지기 뉴바디 다랑 소고고요 이 소야가 치돌라 아니 맞아 취 니행고래 아니 취 지고래 아니 상부 지고래 네바 지기요 말았어 되게 랍제 되게 차나 다 이제 디나라 루나 님도 디투고 거래서 And in the present now, we have the past year as an example of how our activities, of what activities we engaged in. And we have the year to come to look to in order to make a life meaningful. And we have the present moment for the preparation, for the activity, to make the human endowment, being a human being, with the exceptional capacities that go along with being a human being, useful, that we may use it and increase our capacity to make our time useful and constructive. And to this end, we study the Dharma and practice it, implement it. We strive not to harm others. And all that we do in this view of making a year valuable is woven into the practice of the Dharma. 어두세다 이제 제가 디 인디스템버다 디 이제 또 단다부터 셰데디 하레스나다 맞어 다 한다 된다도 아니 꾸는 지역으로서 꾸는다 다행히 로디 아니 배 된다 때마 된 로디네 손대는 게 메미지 기백이 끼고 저기야 누가 동행이 고바까야 다 되지 개발진데 인상 꾸는 지역으로서 다시 오늘 시행 왔어요. 대주 좀 왔다나서 삼로 관리 당었으나 당에 달랭이 밀루 디키네 주주 상고 딜라 당에 치마네 치마 대화네 대화 토비하게 아니 냠내지 최고도 예지도 최 된지 년기 예지는 냠수 된지 랑기 삼에다 꿀ung 다 줘보지 꿀ung 지역으로 해서 All of these remarks are part of the characterization of what is involved in refining one's intention. That refinement of intention being the decisive move to make one's time meaningful. Meaningful in order to find a sense of well-being and contentment and alleviate pains. This is what I have described, and this is what we would consider. It is to have a human body, to be a human being, to be given a very great opportunity. The opportunity is the very opportunity to ensure that lifetime after lifetime, one's fortunes increase through their practice of the Dharma. And so at this time, one would commit oneself, refining their intention to ensuring that they find
ever-increasing contentment by listening and studying the Dharma. 다 근데 이제 남루디나 다 군웅 뒤치에 차베 젤라 다 디네 파 그나 맞었다 디네 다 랑게 지 롱바도 신지로 로고 요바 이나 그나 디네 샤르조도 저 돈이 임바이나 다 로야게 랑가텔라야 네 남지 심바텔라 쪼글레고 심바 망고요 아니 람 텔레고 심바 망고요 나 람토사게 심바 망고요와 오 디나시 이거는 말아도 단다 장주 람지 심바스데 아니 볼 도사 장죽제 하게 도사지 유디제 아니 델라 도당 리민도 마보 도사 마보 람 마보 요바나시 아니 람지 심발라페 도당 마보 아니 하게 람지 심바게 차니네 마보 요글요 요람기 요뇨르게 담고 차네야 제발 마보 뭐지데 그 마보 요래 손사 Then with that decisive intention to go to a place and hear that place, as we study the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the destination is an awakened state, just as if one were to set out east, there are many routes to the east. Some are faster, some are slower. They take different courses going east. Here too, in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, they are stages on the path to enlightenment. Enlightenment, an awakened state, is the destination. The paths, the means, the stages, and the steps involved are numerous. The speed differs between them. 나한테 레이도 장주고 나면 림발로 줘야라 다 차제 매도 로투야 차제 매도 미루야게 다람 림바 이람 이부터 가래서나 아니 다 돈이 도베 셔라당 장주고 셈이디 다 미유 장주라 로투야게 차제 매도 미루와 니디 차그래서 There are two factors that are indispensable to achieving the awakened state, enlightenment. These two indispensable factors are the wisdom penetrating emptiness and bodhicitta. 뭐야 다 근데 이도 다 돈이 도베 셔라디 매나 아니 장주고 살아 로투고 말해 가르스나 홀로 로투니 이게 아니 나도 마릭바디 세워 마릭바디 마세나 장주고 살레고 말어 마릭바 세워 세워라 다 리바이시 뭐 깨고 리바이시 깨세데 다 돈이 도베 셔라디 랑이 줄래 깨고 돈이 도베 셔라디 랑이 줄래 깨서나 아니 최근에 내루 하다 시기를 내루 신에 아니 마릭바디 세트 그래 제가 그 매도 매로와 해서 Wisdom, which realizes emptiness, is indispensable. There is no awakening but through it. And it is so because otherwise the obstacles to awakening will remain. Principally, the ignorant assumption of an existent personal self. Until this is eliminated, until the reasoned wisdom arises in the mind, that in that ignorant state remains. But with the development of reasoned wisdom, then nature as it is seen, and when seen, that ignorance is finally eliminated. 군도 장주고 셈지면은 거기 로투야 뉴바 메바 직바래 군도 장주 셈데 여바이는 거기 로투야 뉴바 여바 난 뉴바 여바 맞아 거 로투야 지도 게 바지 가리나 세 투야 여바디 아니 장주고 셈이 시그랬다 군이 상황이나
아니 다 장주로 로마도야 얘기 진짜 누가가 세도 그래서 And bodhicitta is the very capacity, the very power that allows for progress along the path to awakening. It is the very capacity, the very energy for it. Without bodhicitta, the impossibility of progress. With bodhicitta, the certainty of progress, the certainty that comes from any obstacle, any hindrance naturally being quelled, where both the wisdom, realizing emptiness, and bodhicitta are present, these two which are indispensable to awakening. With the two, then the progress to awakening. 땅아도 년내치야기 네 니부디 다 하게 말이고 이모도 봤지 투니 거액 싸워 봤지 투니데 아니 돈이도 베셔라고서 돈이도 베셔라고 공고를 꼼는 이랑이 줄라 깨봐 버려 다 디네 장주 쌤 여기 산지지 고바 톱투야 지도 한다 시 탐지 되는 탐지 톱투야 산지지 고바서 톱투야 유바 유니 장주 쌤 생예디 아니 랑이 줄라 깨버지 깨네 마마당 왜 유니 꼼네 뭐야 제자다 곰제스네다 람노 줄로 또바 깨스나다 람기르 바니보티 우조 자주 그 쌤다 전난 자주 그 쌤. 어다 되니 난 매도 매도 들어와서 Then the crux in practice is severing the root of samsara, that is, afflicted states from nascent states, states of ignorance. To sever the root of samsara, the blade of the wisdom realizing emptiness, which is to be cultivated. It is to be developed in the mind. And two, the acknowledgement of the desires of one's own and all other sentient beings in recognition of desire shared among all. Bodhicitta would be cultivated. Once arisen, it would be preserved. These are realizations, and these are cultivations. They are conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. 근데 이거 리니 줄래 끼워라 하고 하면 리니 공거와 세미나 담봉아도 무슨도 랑이 줄로 모두 줄거래 모두 줄어발라 나고도 담보 또고 이제 또는 공 그게 제배 유지 직시신 그 잘해서 제는 셈을 줄래 담보 장주 셈 맞제거는 랑 셈도 공 들어 적으러 와 제가 공도 담아 나 돈이 또 배셔를 공단단 동반이 공단단 아니 자주 그 셈 공단 공수 이어래 제가 보니 또 공단 이어래 제가 공도 잠바 돈이 공도 유고 유 자주 그 셈 공도 유지고 유지 제가 보니 공단 테스트를 말해서 They are cultivated, are they not? They are meditated upon and cultivated in the mind until they are experienced directly, beginning with conceptual definition, which allows for an identification and then a monitoring for the cultivation. For instance, in a meditation upon the absence of the e-real self.
But the process of meditation upon emptiness and in bodhicitta differ. Meditation in emptiness is meditation upon object, and meditation in bodhicitta is meditation in object perceiver, the subject. They are not identical. 그래서 어머니 또 싫어 보면도 진당 유도 되는 거 봐서 진당 유도 되는 거 봐서 그 유유 공부를 왔으나 그 간다 다 매봐디 진당 유도 되는 공부를 다 전주 쌤 공부도 그 진당 유도 되는 거만 말랑이 유래야 깨버치 쌤 공부랑이 유다 뭐 예매도 되는 찍었어 쌤과 전주 쌤이 보디베 랑이 쌤 거라 전주 쌤 방어 유진 아니 어떻게 공부 잘해서 무슨 Meditation in emptiness is meditation upon a manner of apprehension. The absence of the self would be apprehended, and the manner of that apprehension is meditated upon. This is different from meditation in bodhicitta, which involves the integration and a unification of one's own continuum, one's own consciousness, and the mind of awakening bodhicitta, such that they are integrated and unified as a single essence. 뭐야 다지는 시 하나가 좀 남기 좀 봤어 뭐 금방 망보치 멤버지 배다 남기 좀 봤어 남직니 많이 봐봐 못인 고디네 쪽네 다 뒷바도 세야게 좀 봤지 시계로 시야 어디 시야 돼 아니 콜레야 남기 좀 봐 레레레레레레치니 상기 밤이 빠테치니 검고야 안 들리지 검네 아니 또 봐줄래 깨고야 그냥 남기 좀 봐 차단 두 셈날 봐지니 샤르 아니 샤르와 체네 아주 스콜나 좀봐 샤르공 아니 바게다 나도 샤르공다 아니 아주 용공 묘해돈 고바체 거야 어떻게 그 좀봐 먹고 이거를 해서 The path in this entails its series, its successive stages along continuum from the beginning stage until the final stage. And at each point along the way, there is a respective discovery, realization, and beforehand, one would engage in a review meditation, reviewing the topology of the path. There are two experience meditations, cultivating the experience along the way. 뭐야 나도 되니봐 롱바스 다 롱바 사제저 롱바 두고 예배나 만도고나 셈나라 되니바도 되네도 되네도 셈나 샤단 셈나 삼로 쳔베기 또는 유고네 아니 바게 사제 디보도 삼로 땅chen 고메 지겨 야 사제 코란을 돈에 아니 또 델레서 대도 배수로 14보chen 사제를 치네 바게 보도 레비아가 좀 받는 연구도 어디 나신 아도 검제도
대전 방 전에 직 고미 공배 수수 대전 르르르 공천 용화 공배 대리스 제열 한테 마고 맞제 샤르마 직 아니 디네 바삼마 뭐수 유라 마도 셈나 도도 요르 사마 나싱chen 아니 라미 샤르 공생치 어떤지 제가 레스 Just as when one is preparing for a journey, plans to go to a given place, one anticipates the route that will be taken there and knows that having reached this point, then afterward, ahead of them, there is that route to that next point, and then again the next route on to the next point. And there is a reflection on that series as one would proceed. There is this in the planning. And then there is the experience of moving from place to place and then arriving and recognizing I've arrived here and now I've arrived here. And this would be the cultivation of the experience of the path. Different than that, direct experience is the anticipatory preview of the series of steps involved in the path. 어이 다들 남르는 마시에 남르 받디게디 아니 샤금 두두 제니 샤금도 지주도지 다 시에바 이나스 아니 간데 시어서 당보 신이 되죠 거 가진 것도 고골 당보 저회 주루고 말레고나 아니 당보 신이 되죠 세세게도 어 신이 되죠 고르데 삼을지다 얘네 마용제는 아니 즉 랑기다 간다 랑 아니 녀송이 동네를 타려야 녀송이 동네를 타르네 아니 하다미 고반 터비하게 지도를 남기를 맞대다 직다 디네 녀송이 동네를 타르네 예를 깨봐 이나야 동네지라 신을 타려야 말에 매주 딱 동네를 하신을 타르바 지도 타르바 터비하게 남기를 말 지도야 돼야 남기를 봐. 다 타르바 터발라 남기를 봐 대양 해zam지야 미쇼바 아니 지금 한다 신 탐지 동네래야 타르바 그 답에 산 간다 티 산지지 고마 마토바 타르네바 타부고 여바 되게 삼로 따는 아니 남녀 좀 맞장다 샤곰 지나 되게 여래서 In the great treatise on the stages of the path to enlightenment are the stages that begin in Guru devotion and proceed to the awakened state of omniscient Buddhahood. Early involved in the path are the preliminary rites, the 6 preliminary rites. The anticipation or the preview of the stages in the progress to the awakened state involve first the reflection upon the first kind of objective, that is to avoid the pain of unfortunate realms and to liberate oneself from the pain of unfortunate realms and to secure rebirth as human being or deva, and the reliance upon the path with this end in mind. This again is followed by reflection upon another objective, recognizing that when one has avoided birth in unfortunate realms, yet one is still mired in pain and sorrow that is characteristic of all of samsara. And this again, one would liberate oneself from. And then again, another objective still, recognizing that even liberation from samsara entirely is insufficient, as beyond this yet remains the awakened state of the Buddha ground, which must be achieved. This is a preview of
the stages of the path. 근데 이제 다 subject 당복 subject 속으로다 간다파 디자인도 당보시나 다 람림기 고축사 잡어디 람지 리바스기 고축사디 아니 당보디 신이 된수스다 간다 람 또고 줄을 깨발라 아니 버도 신이 된수기 람지 된수기 리바티 매발라 람지 리바 줄을 깨와 하상기 까와 그래서 깨와 있나 양아베 주주 가지 첨부 깔래 망고 자고 가지 첨부 치고야 아니 대한 주주배 림부터는 만도 깨마투야 근데 인도 다 남지 똑바 뉴도 깨와 똑바 깨와 대한 배 의다고 깨야 된다 달라 아니 버도 아니 신이 된거 봐 개침부 이바디 다들 남는 순구요 그래서 And following the outline of the path, in that outline, the path begins in Guru devotion. It is its starting point because all subsequent realizations along the path are made possible and ready through that first step in Guru devotion. Without the Guru devotion, subsequent realizations are difficult to achieve. They entail great hardship, are arduous, and take a great deal of time. But through Guru devotion, that same realization that would be arduous and time-consuming is made rapidly and reliably. And for this reason, then, the Guru devotion is the important beginning step. 그러다 신이 된수 개침부 이바다 아니 신이 된수 중어이나 남기 똑바 뉴도 깨와다 신이 된수 매버이나 남기 똑바 깨까와 임바다 빼도데 시포도 이제 손으로 시포도하게 가담백이 시포도와 생겨라 그 시포도하게 딱 라운드로 두지 미기 통해야 봐 아니 수족으로 온보고 유도 셔라요 봐 치다 어떤 지금 배나 신속을 내가 다 보이네 자 아니 지기 자와가 그 배랑게 온보고 유도 유도 자와든 소 임바 이나야 아니 람예 매바 랑게 메신 바다 람예 유네 신고 된데 배 샤네 다 된데기 온보고 유로 유도 내가 돈 내라고도 졸라양 아니 이게 땡고 유나스 아니 랑을 규매봐 아니 배미기 통하면 람다 림부든지 껴고야게 아니 람지 림발로 먹게도 졸라 예버도 신이 되지 보고요 봐 매나 지게 매봐 어떻게 빼자는 송요 레송지 That the Guru devotion, the reliance on the spiritual mentor is critical. That with it, realizations arise rapidly. But without it, they're exceedingly difficult to produce. To illustrate just this, Geshe Potowa, the Kadampa adept, who is Geshe Potowa, said of carpentry or any skilled trade in which one works with actual objects and with actual physical tools, whether one's a carpenter or involved in another trade. Though one might have the tools and have the materials, if one had no mentor, one wouldn't learn the skill. And that's when one is working with actual, tangible, material objects. If this is the case, then it is all the more true that when one is proceeding along a long and blind route, that one would need mentorship and another upon whom one could rely as one is working no longer with the tangible objects of a person in a material trade.
Oh yeah, that is 以前的别的写啥了写。다 당고 신이 띵주세 신이 띵수시 고르세다 다 칸데르 조르스나 다 랑게 라마디 다 수수기 오게 라마디 아니 산제 탐지 뒤베 모이 바스 다 산제 구조 뭐 상소 아니 롱다 또베게 최 탐지 중에 내이 바스를 최 군조래 아니 파베기 뒤 탐지 또 이바 또 베다 천 투니게 대대게 랑게 라마디라 아니 다 한국랑게 대대질을 기업수 주 아니 기업수 치 어디에 저걸 했어 With this illustration demonstrating the indispensable guru reliance and what it entails, the guru would be considered as the distillation of all Buddhas and to share the very nature of all the Buddhas, this the Guru. And furthermore, the source of all realization and the source of scriptural authority, this the Dharma, and moreover, the essence of the Arya Sangha too, that all of these would be conveyed in the symbol of the Guru themselves, and that one would then entrust oneself to that Guru, symbolizing these for the refuge that they provide. Oh yeah, that is a capsule kundu no master. Yeah, but Jamne kunjo sumba that. Rana kugu sanje kunjo the kugu chunde longda tobe tamje jin tuba the sungi chunde. Ani kindu tamje tibe so yimba tuji chunde je kusun tuji chunde bes kuin de chade sante yegi. Ani lama la rangi capsule. It is lama rana nyeba chesa den de la capsule. 다 capsule 찬이 아니 다 가르치고 그랬으나 다 수수기 다 다들 capsule 외벽에 capsule 대달라 때네 아니 랑기 로 최소 송하세 아니 최 람도 좋아 아니 람라 바제메가 신기라도 수 다들 capsule 해서 The Guru is the gem containing all refuges, containing the three refuges, the refuge of the Buddhas, the refuge that is the body of the Buddha, the refuge of the Dharma that is realization and scriptural authority, the speech of the Buddhas, and the refuge that is the Arya Sangha, the very mind of the Buddhas. All are contained in the gem of the Guru, and one would discern that it is so, and discerning it, then the suitability of going to this gem for the refuge that they provide would be acknowledged, and then having done this, one would supplicate the Guru to embrace one in one's own progress in the Dharma, so that one might overcome all adversity. 그래서 뭐야? 나는 다 몰로 치어서 좋아서 로 치어서 좋아서들 로 치어서 좋아서들 바람이 간다를 내 겹쳐 발라 때네 아니라는 게 레가지지 제가 이나야 레디게 강아
개월 대월 중직이 줄어 들어와 중에 세직이 줄어 들어왔어 그래서 종소나 아니 로치도 들어왔어 지금 당보지 아니 로치도 들어왔어 최 남도 들어왔어 일단 최디 제대로 한게 최 제바디 최디 고백이 이미 파세지 이미 가가 파세니 타르바토베 줄어 들어와 정도나 아니 최 남도 들어왔어 야, chöl lamla parji meba sayadi da dine ya chöl tarba tobe maze rangda shen tamjigi ani dewa tobe ya parji raba seni top tobe nyuba tila gyurba inza sanji goma tobe gyura inza ani parji meba se lamla parji meba so digi di guyo resu Then activities conduce to the Dharma, and the Dharma conduces to the path, and the path is free of obstacles. For actions to be conducive to the Dharma means having gone for refuge. All of one's activities produce virtues and eliminate pains. This is for activities to conduce to the Dharma. And for the Dharma, then to conduce to the path involves all the perils and dangers of samsara being eliminated, their cause eliminated. And then for the path to involve no more obstacles is for the well-being of oneself and the well-being of others, the very cause of omniscient Buddhahood, to be achieved unobstructedly, with no hindrance. 야, 저기 배 최대기들 한게 줄라 째와니 라마 군조스 진지라도 쓰스다 어디 다 신이들 주고 또 봤어 두두들 그래서 직접 요래 나 직접 당이배 쓰지 말다 맞아 양이 있어 되게 딱 한다 되다 되게 딱 최라 로치도 송 최람도 저 람로 바지메 버데 용하기 아니 개뷰기 배 구조 순천 얘기 아니 라마기 랑기로 또 받게고 줄게고 신기라도 소스리스 좀 뒤리 납시 all that condensed into a phrase, entrusting one's fortunes to the Guru in refuge, then may all activities become dharmic. May the Dharma become the path. May the path be free of obstacles. And may the Guru, you, inspire my mind so that realizations arise there. 다들 신이 된 저기 실험치다 뒤뒤지 난 대전 단도들이 말다 다른 뒤주 어디서 저런 내일이 대샤게 있는데 말 들라지만 없어 이나라니 시작하면 지도 뒤뒤게 아진디 배제지야 이 코란 따지는 뭐 좀 시작하면지다 뒤유만도 라림 저수 냠내 지도 아니 라림 시작하면 지보러 와 어떻게 지당 아니 다 배제지 좋아지 튼두지 여러 가지 세대 아니 디나르 마트 시작 위에서 개치 뭐래서 저주 냠내 지도 저주 꼭들라 시작하면 라림 시작하면 지고 여러 어디 지당데 배제시 아니 나는 디네 마트 아니 디네 라림 지모가 파도 예수 These are the contours of a review meditation on Guru devotion. We have very little time now, and the next meditations that are review meditations, we will study through reference to another text, which I will seek out now. As we are concerned with preliminary practices,
During preliminary practices, one anticipates what is to come and previews it. So there is a text with the stages of the path, and then in conclusion of the text, there is a section on review meditations that review the path. And we can refer to this. Why, I never got to do this in Satisha, and yeah, Nabatula, similar to what you were. And it's a massive to the Johnson and on the Jordan on the Tessuna. And to we were something to do. Now we're just about out of time. If there are any doubts, if anything isn't clear, we can use the Q&A to address these. And I think that the use of the Q&A in this way is constructive. Yeah, well, yes, no, what should we jump? Are there? Sure. Are there preliminary practices we can do to like when you were talking about the like in 1 kilo there's 1,000 grams and you get stuck on 1 or 2 grams for a long time or a short period of time? What are some preliminary practices to detach from those 1 or 2 grams? Appreciate the whole kilo. But then you other kilo check la the gram contract check yobadi donga kewa chime donga kewa digi donga le chewa sende chewa la sumswa that jeza kewa dila say dila gram nyak check la dona shibuchik tene shimba denzo lola shongi mendo yene lola shonya chedu ngondro gi nyamna garichega yeah, they can get Tawas, Chira Semna, and the chamber. Tawasawati, Charangita, Tandati. Alam Kotsu to share something to those. Putting your doubt that way, putting the question in your thought process as you just did, gives me the impression that you've just about got the idea. Oh, yeah, that is Haresna, Charangi Roata, not to Tanang Harisha was another said dig Dumes, Lavsuna, Dumes Lavsuna, says Sumia Yobachere. Said Chime Dumes Lavsuna, says Sumatuya, measure as this is one. And why? What we are describing is how the pain and sorrow in this life is nevertheless finite, it is quantifiable. Pain and sorrow in lives to come becomes unquantifiable. Oh, yes, that you Tamazo Lam shape or Guzin Kora, that doing water or doing one matron at the washing matters. That doing water cook yena, and it that carried Dumere Mares, that the motor cherry, Tamazo Langet also teach how the arrest. And in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, what is indicated first is pain as it is. Where pain as it actually is isn't recognized as it actually is, then there's no identification of contentment as it would be. Therefore, our responsibility is to correctly identify contentment as opposed to discontents. Oh, yes, and this about that, and the Lamrina, my she on do, Dunge Pejani Masung Yondu, that Tandan, another Milu Tobni.
밀루기 때나 동해지 냐지 수수고 초하다 요레스 디 벨라체는 동해 딘리직 용토기 메나 아니 예송기 동해 하장기 자고 유림고 남랑 망고 어딘데 유 동해지 가르치 저거 시기 유배했어 빼미 동해를 빼자네 예송 동해지 시기 요레스 뭐지 And in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, pain is a mere example. Pain known to human beings is a mere instance. It is an informative example that when, for a human being, the pain that they experience is intolerable, then imaginable is the intensity, the unending duration, and the variety of pain in hell realms, in unfortunate realms. When the pain known to a human being is what it is, intolerable, then what would it be to a hell being? 저거 빨리 송기 동해에서 다들 마사니 동해 뜻이 잡은 거래 동해에 로리 쪽이 동해 수수 동해 문제래 아니 다 동해는 아주 심진 로리 쪽은 나는 동해 최쇼 딱 찾아는 이야와래 델레테스 중앙 이다 얘네 들어 아니네 미 하신도 동해들 동해 체력을 레베게 토네 로리 쪽 내당 시기 열에서 뭐지 The pain experienced by beings in hell realms is one instance of pain of beings in 6 realms, each realm of beings having its own respective pain and sorrow. In 6 realms beings, the most intense pain is known to those hell beings, experienced by the hell beings. Less intense, but intense, the pain of the preta. Less intense, the pain known to the animals. Less still, the pain experienced by human beings. And less again still, pain experienced by devas. 딱 단대 지난 그 저디 단대 저에 저요 말은 게 랭게 저요 말했어. 다산이 둥이 심바 마티니 말 그 남릉시 둥이 그 심바되게 시에 뭐 시리도 많이 시네 다 둥이 셈베는 예외 둥이 시한 거를 예외 둥이 요하고 뒤주 둥이기 남랑 안테들 봐서 마시야 거라 뒤주도 마다도 저랑 뒤와도 못으니 네가 저 마음만 땅 거야 니주 차게 해서 So then, your question isn't yet finished. Your questioning hasn't yet come to an end. And my answers haven't yet come to their end as we continue to investigate pain as it is found in 6 realms, among 6 realms beings, where hell beings experience pain for long periods, and the pain is various. As this presentation is yet to come in full, your question remains incomplete. There will simply be more. My answer too, yet incomplete. 다 단대 지난 단대 저와 땅에 디나 아니 길로 찍네 그럼 찍다 구조 고부스 이 차니 셰로 치매 동해라는 구동 구조 고구요레스 세디 동해라는 아니 자제 그럼 찍마도 요 말했어 제가 딜랍 차로 왔다 디 가레스나 배나 배도 차샤베나 세디기 동해서도 다른 캐랑 주부디 매도지 또 쓰고는 주부디 가서 쓰고 쳐야지레스 다디네 동해디 채침에 동해를 바장에 송 동해도를 받아다 남을 보라 빼셔봐 남을 동해 전에 랑이 류 용서 줘봐 매그나를 배 디에타데 치 많이 봐 망고 배 매그 치주 치고 배 매다 주부니 예체면 지과차 어딘데 동해 요르스 세단 데데도 주부지 쳐봐도 수부 강산 치고 니보디
나자 지용당 강가 내주 강계찬이 개발 친구요라 어디도 찍고 요래서 And he pointed to the illustration of the pain in this life being 1 gram of pain, of a full kilogram of pain, the other 999 grams, the pain experienced in lives to come. Then this pain divided into 2 kinds, 999 grams yet to come, a mere 1 gram experienced in the present life. As a metaphor, another would be the pain experienced in this life is like the burn to one's fingertip when one ventures one's finger into the fire and the tip is burned. But the pain in lives to come is for the whole body to be burned. And then the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Indeed, the whole body is seared and incinerated in the flames of hell, the fire reducing the body such that it is indivisible, indistinguishable from the flames itself. So the difference between the tip of one finger being burned and one's whole body being burned is the difference here. Thank you so much, Geshe-la. I became a bit confused when you were describing the difference between the meditation on emptiness and the meditation on bodhicitta, specifically with the distinction between how emptiness is more about the object versus bodhicitta is more about the object perceiver of the subjective experience. And so I was hoping that Geshe-la could explain a little bit more about that distinction. Particularly, I think I got a bit lost on the specifics of the nature of meditation on emptiness, but both actually, just how that distinction was drawn. 네, 얘기고, 당고 얘기고, 다들 드는 기시기 똥니 고미야나 공수나 아니 장축 있음 공수디 아니 맨라와 라기 말했음 버와 아니 맨 자츠니 타타 그스마송 책 기시기 똥번니 고미야디 유라 고미야 직 다들 장축 있음 고미야디 유친 고미야 직 드레스 숭네 나그 스마송 아니 박바르투 자 아니 똥니 검수디 타닥 고스마송 이나 니가 고스마송 야 가르치 자 너무 검시
yeah. That Tombani come to somebody. That to Tombani come to shame using Zindang using combat, Zindang using the combat, Copake Capte Chat. But mini can be you and a chick pump, a chick short, chick top, a chihuahua. Oh, Tina Shin for Kanda, Mariguata, she way she would be Capte Chan, and it called the way she shook chill down. And then Mariguat shook down at the listen committee, and don't want you go down to Arthurs. Okay, when meditating on emptiness, it is a cultivation of a mode of apprehension. And it resembles when two adversaries face off. One wins and one loses. What wins through the cultivation of a mode of apprehension is reasoned awareness. And it is ignorant which loses. Oh, that Sanju Sim this called the Mar, Capte and Commissar, the Comar, Sanju Sim said, Korang, Sim the Rangi also again. To swim the pocket, Capte Chama, some Mata, Sam Koran, or more by Julie, Sanju Sim, you again. And in Lam Gimbala, Suzuki get and they are compared to Church, and they come down to the Cultivation of bodhicitta is different. There is no opposition involved. Involved is an integration and a bringing aboard, bringing in of bodhicitta to the essence of one's mind. No opposition, but the inducing of the shared essence. London, the Shell, London of the city, Lamji Riba, you like Yedandi, Shell Lami Riba, Pomdan, Shagum Sedandi, the Riba, the Lamdi, Ribatic, Rangula, Kaleshar, Lola, Kevache, and Koptan Sumya, Sedan, the Luta, Kandish, Pagay, Sanju Simi, Lamji Riba, Komdan Shell, and Kokandar, loaded on what Angula Kevache, Keba, the any kind of Koba church, and another. Rangi semda chanju semdi nisu meba, chigma do meba, so odi nisu eti, suene rangi chanju su pile keba chetere esmos. And this is the gradual, sequential cultivation of bodhicitta as it is described too in the three principal aspects of the path. First, one anticipates that which is to be cultivated, and then one cultivates it to produce it so that it is produced, and when it is arisen, then it is increased and intensified, bodhicitta being produced, then intensified to the point where it is integrated and becomes identical with the mind itself. Yeah, jealousy is a jealousy lava shujang. Yeah. I ask you a question? Sure, sure. Early in your today's teaching, you stated something very briefly that we have problems even understanding what contentment is, or what leads to contentment, or what leads to suffering. And
think I understand something of that, but when you also mentioned at the end, 1 gram of pain. 1 gram of pain, then maybe the source or the seed, something that would capture my attention or make me pay attention to not understanding where I'm going. I get pleasure, seeking pleasure, confused with contentment. And if I can understand early on this path I'm on is not going to lead to the contentment or pleasure that I hope for. That occurs to me again and again. I need to be able to make that distinction between where these things really originate and where they go. I guess that's your job to try and explain to me how that works. 티와 슈당디 this and 고 couple 对吧那녀 징 제발라 对吧직 간다 직 근데特别的고 couple 중에서 얘네야 되는 라고 라 인스래 라 아니 기시기 데링기 럽싱 고라야 that then this sungso 맞소게 아니 동아게 뭐디 뭐진 야고 체토기면도 대화 가르 얘기하다 아니 동아 가르 얘기하데 나서 예와지네 뭐진 단도 받고 뭐진 아니 체토 매버라고래 아니 제잔데 아니 대화 얘기 규 단도 받고 서버 하고 요 말이 아니 동역이 규 단도 받고 서버 시요 말이 이나양 아니 승셰 띠기 죽라야 겁라야 아니 야만에 뜻된도 아니 그램 약직 이 동역 아니 뭐셰디요레 이나 화만데 가지고 고디 뭔진세 단도 받은 거 진짜 요말에 되는 드라고송 들어와 다 얘네야 나 임바 얘나 다 녀그라 소데레 아 대화 처야라 가보체기요 라 대화 처야라 가보체기요 니 계시기 송바 때라 때네 대화 예 서사 라 서사 대화디 사실 대화 아니 얘나면 너가 사야래 얘네야 나랑이 동아 강 용화다 대화 강 용화 라 빡배기 아니 대화 샴바당 동아 빵와라 아니 배준 체대요 이나 예와 서봉 체마 톱나 나랑이 레게디 간내식 있나 라 서보들래 서보다 그냥 내가 그 동해 숨기 나와 아니 다 동해 숨기 모두 나와 그냥 주고래서 내가 동해 숨기 모두 동해지 동해다 교회 동해디 아니 동해 rakwa 근데 동해디 동해 rakwa체 다 동해 참모 뭐 소거는 잡아 두지기 동해 뭐 소거래서 대신 디나를 내버려서 investigate pain investigate pain as it is presented as being of 3 kinds. There is pain of pain and pain of change. And these are gross forms that pain takes. The gross forms of pain, the coarser forms of pain. The pain of all pervasive conditionedness is more subtle. Enter into a serious consideration
of these types of pain. 거의 다 딜러도 봐. 세 대기 수수 대보 용야 기보 용야가 된다라. 아니 다내 간디지 제바 이나양 그 동네 기지 유인바 대화 마인바 다 대화스나나 치마 세 대기 대화를 삼로 마다 치마 편지기 대화 용야가 치둘라 아니 랑게 딸 고순기 저 가리 제바 이나양 이강가 아니 가래 레 개와 이 디부 대화스 어딘지 삼로다 아래서 지도나니 깨와 디기 세 디기 네 세대기 지도를 랑게 다 세대기 루이데와 선바기와 가리 용하게 지도를 랑게 내 가리 제시하는데 다레 기와 말에 이 디부 가리 중에 디 대화 말에세 다 아니 다 대화 거의 열수 봤다 세치마 편제라 랑게 다 대화 고수 대화 용하게 지도 고수 그 자와 가리치는 리보라 레 기와레 이 디부 대화를 해서 In this life, any pursuit of contentment, that is, pursuit of contentment experienced in just this life, is not the activity. The pursuit is not the pursuit of contentment actually. It is the engagement in the very activities that result in pain. But when the view is of subsequent lives that they would be contented and satisfactory, and anything physical, verbal, or mental that is done in view of that, those activities will be virtuous. Their result will be contentment. Wherever activities are the pursuit of contentment in this life alone, these are non-virtues. Their consequence is pain. 거야 다 디나시 세대기 동에는 차샤와이나스 세대기 동에 빼는 아주 루이다 네 나자 마보 요하다 셈나 남자 요하 디주 강갈로 아니 아주 칼리스다 디 나우디 아니 아주 가르쳐 버렸으나 랑게 사베 레디 다두디 레디 지부 동에디 용두디 레디 다두와 배도 차심나 아주 우가나로 무이샤는 무이도 마 되는신랑 표주다나 무이도 내가 다 샤교 조르고 와 되나시 아주 셈나라 샤베 레기 파자티 오 야만은 지부 용고래 양매나 당이 이부터 시고는 샤고를 마샤나 레디 타데요 레디 타나 레디를 니마치 니모고 쓰다 야 동에 레 미교이나 동에 깨그래 레 교이나 그 대화기 연구로 와서다 그 간다 셈이달라 무관할 샤바 나신 전에 아주 셈이달라 레 파자 샤요 레 파자디 니모도 트연도 그레 두가 있나 니모도 트디 그레 두랑 동에 연구로 와서다 세들로 동에 연도 당게 레디 다 그래서 근데 이게 좀 맞다 먼저 최냐면 제세디 니부터 비고는 레디 파 매버스나 아니 동에디 연구해요 말로 와서다 디 냠네 지기를 해서 This life's physical pain and mental pain, anxiety, and the like, as they are experienced, during their experience, the very experience of them is the depletion of the karmic seeds that cause them. The experience of physical pain, mental anxiety, is the very exhaustion of the karmic seeds. These accumulated karmic seeds are like a savings account in the bank. When one spins from the savings account and uses the money, the spending it depletes the account. Either the spending occurs, the spending of accumulated karmic seeds is spent in the production of their result,
and the experience of the result, or one applies antidote powers to the karmic seeds to expiate them. If a karmic seed is left unexperienced and no antidote power has yet been applied to it, then the seed remains. The karmic seeds accumulated are like the savings account. Karmic seeds remain in deposit. And the karmic seeds, when they are non-virtuous and they meet with conditions for their ripening in the afflicted minds, produce pain. In the experience of pain, then the deposited karmic latency is depleted. Or in the application of antidote powers, the accumulated deposit of karmic seeds is exhausted. So the importance then of applying antidote powers. 이 제시 딜렀다니다 가리 냠네 가리 차버려서나 세 딜라 당라 마테와 동네 요바이나 생아메게 세베 레 타바 레 미기와 타바 세 딜라 랑라 루 데와다 셈 기바 유나 생아메 이게와 집에 레게 제부 민바스 어디가 파저 딱 디나시 딱 마오바 바키로나 딱 랑기 세 딜라 세 치말라 대와 용야기 아니 레 고숨기 레가 간디 제바이나 딜레 개와 디티부 대와 세 치말라 뇌야게 랑게 레 가리 제바이나 딜레 미게와 디티부 둥에스 나 두신 냠냠에 삼로당 도그래서 지금도 아니 세딜라 아니 대화 냥나 그라 대화 냥나 아니 마옴발라 대화디 아니 맞지 좀 하도 약간 세 디기 대와도 세 오메기 레게 제 라라라 아니야 그래서 세 치마도 달랭이 레 돌아 This then informs our present life in this way, that in the present, in this life, any mental pain and physical pain experienced now in this life means that that same karma will not cause the result that will be experienced in the life to come, as it's experienced in the present life. And any contentment, any satisfaction experienced in this life is the outcome, the consequence of constructive action, of virtue in a preceding life. And then again, considered in terms of the future, subsequent lives. In subsequent lives, we will experience contentment that is the result, the consequence of the very actions in this life that are physical, verbal, and mental, and are virtuous. Virtuous activities of body, speech, and mind in this life result in contentment in lives to come. Any harm done in this life results in future lives pain. 세단 다 그나도 제 냠내 치고 레세 다 냠내 치세디 다 간다 세티기랑 게 류가 이숨기 아니 이게 돈에 레게 가르쳐야 레 개와 치투바 치고래 레 미겨 치기야 말했다 이나 좀 잡니다 간다 냠내 치고 레스 대샤스 And to make a succinct point of it, the practice is to physically and verbally and mentally, in every respect, be entirely virtuous and never non-virtuous. And we will conclude here. 다 나는 좀 이송은
아니 너는 되니 강가로다 너는 제가 수수기다 맞아 배나 누쳐봐 이런다 로사와 세니다 로사와게 지괴 주들레 살다 샤르조베 이나 로사와 다다 끼주레스 제가다 가리네 맨날 로디 나왔다 랑게 치마 펜제기 대화도 투야다 동에 세 투야기 된데기 냠네 치투바 쇼 스마노 야고 자고레스 아니 세디야 세딜라야 소소 셀라 요바디 아니 촐라 만도 된단 덴바 아니 배 냠네 돌아 쭉 투야 요바디 영화 쇼 스마노 티 게시물에서 And we will close with the recitation of prayers. And each of us reflect whether we follow the Western calendar and the past year is now past, or the Eastern calendars and the new year is about to begin. In either case, we would find contentment and alleviate pains. May I develop the capacity to find contentment and alleviate my pains and sorrows. With this in mind, this aspiration in mind, we recite our closing prayers. And that in this year to come, and in what remains of our lives, that our lives be constructive and meaningful. To this end, too, we incline ourselves in the reciting of the closing prayers. Tene rendo bele sonye je kadar yamba kaji samad Lume mare ye jon rowa Namare gave umbo tajuji Terma sumbe tera kundu yang Jambe yangi seve je zome Tembe rimba kunsan lamji jo, nyine drube gena nije jo. Ragi jishin dobe lamji ne, shukra tsewe changwe tabge ge. Drove yiji mba seje ne, gyewe temba yurin zi yurji. Temba rinje choji macha bar, kyabyan nyamba yurwe choderne. Nije jembu yiro kyoba yi, pende deje sawara jebara jo. Seje gyawe mejun chile le ju chanju lage rembe gyam. Tadu namge ila pede yin, gyawe zeba rindu kyongilu chik. Tanzan drube tunjin ruche je, gege seche medam bebe. Sera kundu gyawe maba yi, namda namdan rewa magirje. Kanse tiba jola juju je, tujin jola tumba deyeze. Tude namge tatu roche je, traji gyabu chugun gyagirje. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eyes are blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life as Manjushri. May I find the best of the paths to complete teachings, and may I please all the Buddhas by practice. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity, make things conducive for practicing the excellent paths, and never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act,
in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices. May it always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Gāgi jīye sāpe gyāvā tī tētān rōvā gōlā gāmbē Chēmbara chēzū lōsāng tāpā yī tēmbē jīmbō rīndō sēchē shō Kārē rāvē kōrē shēngāng tēr pēntān dēvā mālū yōngwē Chērē sēwān tīzī gyāsō yī chāvē sīdē mārtū tēngyū jī Jambe bawo jeda gebodo gundu sambo de yande jinde Deda gunge jesu dalo je gewa deda tanje radu Tuzu shebe gewa tamze je mowa gangla chodu mabade Dagi gewe zawa digu jang Sambo chuje radu ngoregi Chanju senjo rimbo je Maje bana je yuji Yewa nyapa meba yang Gone gone bewala shlo I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular, the essential teachings of Venerable Losang Drapa, the shine forever. In the land encircled by snowing mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners within together, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Madhushri and Samat Bhadra realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect examples. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praise of the best, by the victorious those gone once of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattva deeds. May the supreme jewel, bodhisattva, that has not arisen, rise and grow. May that which has arisen not diminish, but increase more and more. Which is Thank you all. Thank you.